result we want, impact we want. Then from there, we focus now on output. What kind of output will give us what? This result and that impact. And if this is the output, if we want this good output, which will bring us result and will give us impact, what kind of input do we need to have? How do we design our activities, which will give us what? The output we want, which will give us results and will give us what? Impact. So don't start with the input. Start with what you want, and then what do we need to have so that we get what we want. Tuko pamoja? That's very, very important. Kwa mfano sasa hivi TIPM, we know what we want. We know the kind of institution we want in 10 years to come. So we are struggling toward that end. We are very much struggling toward that what? End. And you don't want to make mistakes with our students, but also don't want to make mistakes with the regulators, and we don't want to make mistakes with the people, institutions which surround us. Because it's only through good relationships with all key stakeholders that's why we'll be able to achieve our what? Our objective tomorrow. So we don't want to mess up with you, but also don't want to mess up with whoever linked with us. Tuko pamoja? That's how serious we are. Right. So we discussed about input indicator and the importance of having input right. And today we move to the next process, of which is an activity. We said these input are the ones which are going to form an activity. I get my point? Kwa mfano unajenga nyumba. Input unahitaji cement, unahitaji nondo, unahitaji this, unahitaji that, unahitaji that, unahitaji that. So the process of building is that's where you start now combining nondo, mchanga na nini kwa wakati. Sasa how do you mix up this? Unaweza kuwa na nondo sahihi lakini ukachanganya mchanga na cement na kokoto, wrong ratio. Input zinaweza zikawa sahihi lakini activity ikawa wrong, output itakuwa wrong. I get my point? So that's why we are very serious even in this activity. Inawezekana ni training too, like what you have asked my friend. You may have all the necessary input, but at the end of the day, when it comes to now an activity itself, mmekanamia revenue nzuri, facilitators wazuri, nina ni nzuri, kila kitu kizuri. So now you are combining those things. Combine hivyo vitu vyote ni kuhakikisha kwamba the training itself, vitu tunavyoifanya training iwepo, vyote viwepo. What if at the time of training, trainer hayupo? What if at the time of training umeme umekatika? What if at the time of training material yamechelewa kufika? What if at the time of training participant hawapo? I get my point. No matter you cannot just assume kwa sababu ni more informed participant they will just come. Siku moja nilikuwa nimewalika watu wa serikali. I'm sorry kwa mtu kama uko serikalini. Kuna tuseme kwenye issue fulani. Wakauliza posho yenu shilingi ngapi? Nikamwambia ni shilingi 20,000 tu kwa siku. Sababu hapa hii ni awareness na ni for you, ni kwa ajili yenu. I get my point. Kwa hiyo lakini tutatoa tu ile 20,000 kwa ajili ya lakini chakula na nini tuna provide wewe wenyewe. Tutakuja. Sasa kumbe siku na shughuli yangu mimi ndio ipo. Tayari kuna mwingine naye akawa anawahitaji. Posho shilingi ngapi? 100,000 kwa siku. Wakaenda huko. Mimi pale nimekaa nasubiri. Tulisahau kukwambia bwana samani tumepata imani tunaitwa huko sina unamtaja mkubwa. Kumbe si hata huyo mkubwa. Kuna mtu tukafika dao kubwa zaidi. Shughuli ilishindwa kufanyika. Kwa wote lazima mata nimejiandaa nini? Lakini kama participant hawapo. Kwa sometimes you take for granted kwamba
because it's a training, people just come. So we need to consider so many other things. What if this comes? What's going to happen too? What if scenarios should always be there? Hata sisi wenyewe, hata kama tukiwa tunaendelea, what if hizo zipo nyingi sana. Yaani huwezi kuassume kwamba things will just go straight. We have a lot of enemies. A lot of enemies. What if this enemy come and what if this come and what that? What about that? And then always your eyes are open for anything. Don't just be comfortable while you are not supposed to be comfortable. As long as the issue is tomorrow, the issue is the future, don't be certain. As long as issue unaenda kuifanya ni kesho kutwa, bado haijawa sasa hivi, don't be comfortable. Niko naongea na rafiki yangu, kujifungua mtoto kwenye familia is a project. Don't just be comfortable kwamba mtoto atakuja. There are so many things you need to be very careful of until you see a child. Don't assume kwamba mama mke wangu ni mzima. Don't just be assume kwamba namlisha chakula tunachotakiwa. There are so many other things we need to be worried of until we see the final product. I get my point. Don't never relax until you see the final outcome. In anything you do, in anything you do. So when it comes to activity, we know these are activities which convert resources into output. They put together all your input to produce a certain output after that. Na ndio maana kinachokusumbua kisiwe output, any output. It should be an output which will give you results, which will give you the impact. Na ndio hicho tunataka kukusumbue. Na ndio maana siku hizi tukasema any institution is more result based institution, because output based institution are already gone. Because before, people are coming and show you any certificate while they didn't attend, but you have already spent money, and somebody just give you what? Certificate. Are you eating certificate? A certificate can bring you results. It is people who can bring you results. So what is in the mind of those people? So that's why never settle for less. You should know exactly what you want and you should be struggling toward that end. And that's why even an activity must have an indicator. So what kind of indicator will give you an idea of if things are going wrong? One of them can be, common in training, is number of participants. Because target is 20 people. Then you must get 20 people, because otherwise you will be below the target. Competence required to be achieved. And then indicator yake maybe mwishoni lazima tuwa interview, lazima tuwa test. I get my point? So that to know if that knowledge imebakia kwao, if they can talk about it, if they can apply that thing. Can also be an indicator. No matter what, indicator can be quantitative or can be what? Qualitative. And when it comes to qualitative, you can interview people. They can write something to prove that they have something. It can also be an indicator that these guys knows. So activity indicator should include 3 essential elements. Who conducted the activity?
what they did, wamefanya nini? Wamefanyia wapi? Haikuwa kweli. Hivi vitu vyote vinatakiwa wajua kuwa cross checked. Who did that? Ni Mr. Frank and John. Who are these people? Qualified people for it. Wamefanya nini? Wamejenga. Can you test kwa walichokijenga? Ndio maana watu wana test, wanachukua wanabomoa ukuta, wanachukua kitego cha ukuta na kukipeleka wapi? Labs. Kwa ajili ya kutest ile combination ya vile vitu. Nondo wanaenda kuitest kama hiyo nondo je ni ya quality ili kwenda tarajiwa. I get my point. So if they are the right people, they will confirm. If content of what they have done is perfect, they will test it. They will interview people to prove kwamba these people delivered exactly what we wanted. Na ndio maana kama institutions zetu zingekuwa serious, even in our trainings, maybe walimu wangekuwa wachache sana. Walimu walikuwa wachache sana. If we could have means of testing what people delivered, and if people were there to monitor and evaluate, watu wengi wangechagua kazi zingine, si ndio jamani? But nowadays, no one is making follow-up, and that's why people just deliver, and they don't care if those things stick in your mind, you have understood it or not. Tutaonana kwenye mtihani. We don't want that conclusion. Ndio maana sisi mtihani ni max 40. Coursework, group discussions, study tour, presentations, 60 marks. 60 marks. So we want to see you more than ulichokiclaim. Ulichokiclaim maana yake ukikumbuka, utakisahau. Umesoma kwa sababu ya mtihani. Lakini nitakapokuuliza swali tu, why activity is important, the way you will start explaining it, inaonyesha kwamba umeelewa. Na ulivyoielewa ndivyo utakavyomwambia mtu. And I really that to happen to you. I really like that to happen to you. So, an activity can be tested. An indicator can come from who did the work. You can come up with an indicator. You can back who did the work. Back indicator can be what? Huh? Not even a moment. So that's where mistakes come. Kampuni sio, kuna watu walikuwa audited in South Africa. Walikuwa audited na Deloitte. Jina kubwa kabisa duniani. Jina ni kubwa. Lakini alienda kuaudit ni just graduate. And then kazi ikawa na makosa, ikawa mislead decision makers. I get my point. Because the issue is not who in terms of institution. It must be in terms of manpower. I get my point. Nilikuwa naongea na taasisi moja ya serikali ambapo wakasema who is a project manager, who is a consultant kwenye construction industry. Wakasema TBA. Are you comfortable just to be a consultant to be a TBA, to be TBA? Can be no. That's just a name.
The issue is who will come to do the job. Yes, it's TBA, but who will come to do the job? Jina lini kufanya kazi? Anayekuja ni mtu. How unaitest ile competence yake? Kwa hata indicator should be in terms of a person who is going to conduct the training. Qualifications, experience, due diligence for their previous work. Client anasemaje? All those can be an indicator of a person who will come to do what? To do the job. Ukisema where? What they did? Mbona kunaenda umefanya nini? Wamejenga ukuta huu hapa. How can I test ukuta kwamba uko sahihi? Ndio kuna hizo laboratory ambazo watu wanapiga ukuta, wanatesti nondo, wanatesti hiki na hiki kujua strength. Tuko pamoja? So an activity need to have also what? Indicators. So yes. Yeah. Construction normally, input materials. And materials, manpower, engineer workers. But surveyor faith. About test indicator itakuwa ni materials on site. Yeah, kama indicator ya input. Indicator input. Okay. Material on site. Inategemeana. Kwa sababu indicator yake mfano ukisema ni changarao au ni kokoto, lazima uspecify ni kokoto ya namna gani. Ndio maana QS ndio tulikuwa tunaongea hapo. Wale wanapoweka zile nini ile BOQ inaeleza vizuri sana quality ya hiyo input. So unaweza kaenda site ukakuta kokoto lakini kokoto ubuyu. Asika nasema materials on site based on specifications. Sahihi kabisa. Kwa hiyo indicator yetu ambayo tunakwenda kutest input, tutatest materials on site based on specifications. Sahihi kabisa. Sasa sio kutest. Hapo kwenye ndio tunaangalia. Kwa sababu hiyo utakuwa hapo ukiingia kwenye evaluation ndio utapiga kutest. Ikiwa baada ya ku verify. Yeah. Yes. So unapofanya monitoring una compare what was planned and what is available. Yeah, kwa baada verification tunalo kwa sahihi. Testing badala ya verification itakuwa ni nakwenda ku verify material on site based on specifications and quantity. Sahihi kabisa. Kwamba nitaka kokoto ya mstari ambayo inatoka kwenye jiwe la fulani. Labda kilikimita kwa hiyo yes ipo. Exactly. Unapenda compare. Baada ya kufanya comparison kati ya kile ambacho tulisema na kwa hiyo ndio kwa indicator yangu mimi takiwa ndio hiyo kwa material site based on specification and quantity. Sahihi kabisa. Hiyo ni input. Ukija kwenye activity, actually activity or activity process ita test ya kwamba sasa materials zinafanya kazi, sio? That's one. Ni kwa mfano conversion ya hizo input into output
inawezekana hapa umesha mention kwamba itatumika teknolojia fulani ku convert input into output. Kwa mfano, sasa hivi kwenye majengo mengi kuchanganya kokoto si na nini ni teknolojia inayofanya, yaani ni kompyuta inayofanya. Na wanaingiza wanakwambia mtu kwa kompyuta anakwambia gari wamwage kilomita wamwage labda mfano anasema tunataka labda concrete class 20 ambayo maana yake itakuwa ni 1 division 2 division 3. Kwa maana yake kwamba badala ya watu kuchota na kuweka na moto simenti kwa changa na kokoto na mixer. Sasa badala ya watu kufanya maji wanawake na unapokuwa pale kwamba unapokwenda kwenye activity sasa ni ile process ya combination. Na yenyewe kama kwa nilisema combination itafanywa kwa teknolojia. Unapoenda kuiangalia pale indicator moja wapo ni application ya technology katika combination, katika mix zile inputs. Hiyo moja wapo. Lakini nyingine ni watu watakao kuwepo kwa wakati huo, sababu kuna watu ambao wanaweza ni watu sahihi wako kama input. Nimeshamweka John with qualification na fulani with qualification kwenye input, lakini siku ya tukio John asionekana. Kwa ni kuhakikisha kwamba one of the indicators ni kuhakikisha kwamba wale qualified people waliokuwa specified waliokuwa kwenye input ndio hao wanaokuwepo kwenye siku ya tukio ya kuchanganya hiyo. Kwa ukihakikisha kwamba vitu vyote hivyo maana hiyo kitu imefanya vizuri. Sasa ukitaka kuimeasure ile output inayotoka, na ndio output inakuja, kuna output indicator. Output indicator sasa na yenyewe itakuwa na ina indicator zake, na moja wapo itakuwa ni kuangalia strength inategemea ni kitu gani. Ni strength ya output iliyotoka baada ya activity hiyo kufanyika, ambao uwezo ukaiona kwa macho. Ndio maana wanakata wanakipeleka wapi? Pima kwenye lab. I get my point. Kwa hiyo output indicator of course wewe kwa sababu ilikuwa kama nachanganya output indicator na activity indicator. Okay. Ndio maana ilikuwa najaribu kuangalia kwa sababu kama ni concrete product mixer tunatengeneza chini. Exactly. Ambayo zile utapelekwa maabara ya flash kwa bila kupata ile strength. Exactly. Kama jengo hii ndio tunaitaka. Exactly. Kama ni chuma inakwenda maabara, yani kama ni nondo exactly. Sasa tulisema labda kuna base standard labda 500 inakwenda kucrash kwa kama ya ile sahihi kabisa. Sahihi kabisa. Sasa hii testing baada inaangukia kwenye inputs au inaangukia kwenye activity? Ndio swali langu kwa okay, that's excellent. Testing, okay, kuna vitu viwili hapa. Testing zikishakuwa specified kwenye BOQ, kwa vinavyoletwa pale vinatakiwa viwe tayari vimeshakuwa tested. Vinavyoletwa site na kitu kinaitwa quality control na quality assurance. Quality assurance ni predetermined factor. Ni predetermined what? Factor. Kwa mpaka unakileta site maana kiko sahihi. Imeshafanywa testing na kina meet zile BOQ qualifications. Sasa mtu wa monitoring kazi yake sio kwenda kutest. Ile ni kuangalia kwamba nondo za tusema zile quality principles za monitoring. Principles za monitoring ni rahisi, tunatakiwa tu ukiona uamini. Ukiona uamini. Milimita 12 ni milimita 12. Don't complicate. I get my point.
zinatakiwa ziwe 12, ziko 12. Don't complicate. Ukiingia kwenye evaluation ndio unafanya vitu vingi sana. Sasa wale ndio wanakuja kuprove kama kila kitu kilichokuwa kinatakiwa kiwe in terms of strength, in terms of whatever, kimekuwa hivyo. Na ndio maana watachukua hata mpaka nondo inawezekana zikawa zilikuwa sahihi, lakini activity ikawa ilifanyika vibaya. Unapokuja kufanya evaluation utaiangalia nondo yenyewe na utaangalia na activity iliyofanyika with the objective of tumekuwa tunasema lengo kubwa la kufanya evaluation ni nini? Lessons learned. Okay, tumepata kwamba input zilikuwa sahihi lakini activity ya kufanyika sahihi, kwa output imekuwa sio sahihi. What went wrong? Maybe inakuja kujulikana kwamba kumbe siku ya tukio John aliyetakiwa awepo hakuwepo. Kwa hiyo aliyekuja akashindwa kuchanganya vile vile inavyotakiwa, kwa output ikatoka sio sahihi. Lessons learned. Kwa next time inabidi tujue kwamba tuhakikishe kwamba monitoring inakuwepo siku ya tukio, kwamba John kama hayupo ambaye ana competence ya kumix kazi ile sifa. I get my point. Ndio kazi ya evaluation. I get my point. Kwa maana tukizijua kazi za monitoring ni routine, ni daily. Kwa haitakiwi complicated. Sasa vinginevyo tutaifanya kazi kuwa ngumu. Tutafanya kazi ukisema test unafanya nini? Utaifanya kazi kuwa ngumu. Ni kujua tukokoto itakiwa iwe cubic 3 sijui nini zile mnazijua wenyewe. Ukiziona hapa za kwa hizi ndio hizi. Nondo zitakiwa ziwe hivi ndio hizi. Ukitaka kujua implication ya hizo, hiyo ni kazi ya evaluation. Na ni ya kitaalamu zaidi. Ndio maana mtu wa monitoring not necessarily yao mtaalamu sana. Lakini watu wanakuja kwenye evaluation lazima wawe vichwa. Tuko pamoja? Yes. Tunajua kwamba kuna teknolojia hii ya competence kwamba kuko na chance ya kukupa na kukupa ile pesa zao, mchana pesa zao, ndio wala teknolojia hii ya kwamba unatoa mzigo sasa ikipata pesa ndani. Kama mazingira yako tunatumia ndio it doesn't matter. Yaani lab unabomoa ukuta uliochanganywa kabisa, unaupeleka lab inaenda kuchambua. Wanachokifanya unapokuja kutest, wanatest kitu kilichofanyika. Kama ni umeshatengeneza li nguzo, wanapiga. Wanachukua kipati ndio kinachopelekwa laboratory. Laboratory itachambua, itajua mix yake ni kwa vyote nagundua, hata mix hata kokot na nini cement tu, kama ilikuwa iweke 5 kwa 2 wewe ukaweka 2 kwa 1, unagundua kabisa kwamba hapa ilikuwa ni hivi. Ni mashine inaenda kutoka. Kwa mfano leo hii nilikuwa naangalia technology mpya imekuja China. China ni watu wa ajabu sana. Nyumba inaanza kujengewa magorofa makubwa. Wanataka kujenga, wanaweza kujenga gorofa mpaka 200. Alafu kwenye hiyo gorofa ilikuwa inaonyesha ya gorofa si 50 si 60, unaanzia kujenga juu kushuka chini. Sibafuadia yaani maajabu. Nyumba inaanza kujengewa juu kushuka chini. Na wanaambia imepunguza sijui nini. Hiyo ni teknolojia ya kwanza. Lakini teknolojia ya pili ni ambayo nyumba yote inajengewa chini. Alafu inakuja kujengewa Tanzania. Yaani pati zote za nyumba zinajengewa chini. Huko unakuja kuziposition. Na baadaye ukitaka unazidania unaenda kujenga sehemu nyingine. Wameonyesha especially wanasema kama ukitaka kujenga apartment, ukitaka kujenga hospitali, ukitaka kujenga mashule, ukitaka kufanya nini, material ni transportable, ni rahisi mno kusafirisha. Kwa nyumba sijui umesema mpaka gharama. Sijui mpaka nani ngapi.
ni bilioni ngapi dola? Wameshaeleza excluding transport. People keep on what? Discovering. Na wamefanya monitoring, wamefanya testing, na hata maeneo yenye matetemeko, hii inaonekana ni solution nzuri sana kwa sababu haijibani, kwa inatoa room ya and it's very interesting. Lakini si kama ni story ya mimi. Nafikiri kuna hoteli moja ya Arusha. Yaani teknolojia kwa sababu kujenga kuja kwa sehemu. Watoto wameanza shule. Kwa kukuta huu na kuendelea huko na yote ya Exactly. Kuja anaunganisha, kama anaunganisha unaweza kaunganisha gari. Exactly. Na noti sio heavy material, sio heavy. Yaani event, I don't know. Sababu miaka 2-3 tunataka tuanze kujenga chuo chetu. Na nikaanza kufikiria sasa, wewe tuone kama teknolojia inakuwa ni bei rahisi. Lakini vitu cheap, always cheap is sometimes. Lakini kwa sababu vitu tunafanyia research tuvione hivyo vitu vitakuwa. Lakini that's what is happening. Kwa lakini kikubwa ni kwamba wenzetu wanachokifanya ni kwamba chochote wanachokifanya ni lazima kiwe proven. Yaani wanajua kama lazima ifanyiwe testing, lazima ifanyiwe hivi kwamba people can track back if there's anything anywhere to improve. Tuko pamoja. Kwa wameinvest kweli kwenye watu wa monitoring na quality assurance sana. So mpaka unaiambia dunia ukikosea, maana dunia inaweza kukusema kitu kibaya, si ndio? Na ukaribu vitu vyako vingine vyote vitakavyokuja kutoka kwenye mashine kwenye industry yako. Kwa ndio maana wenzetu they are investing a lot kwenye hivi vitu ambavyo tunadiscuss sasa hizi. Ili wanaangalia mwisho tunautaka ni huu. Tunaupataje huo mwisho bila kuwa na risk. Bila kuwa na. Tuko pamoja. Checklist for developing activity indicator. Do your indicator describe the range of activities that are essential for your project success? Activity gani zinatakiwa zifanyike? So mara nyingi sana when it comes to an activity unakuta do event ni moja, lakini kuna activity vidogo ambavyo vinatakiwa vifanyike ambavyo ndio vina make the whole work. Sio activity moja. Hata training yenyewe kuna activity vidogo ambavyo vinatakiwa vifanyike ili ku make the whole thing. One of them kuwapigia simu participant mpaka dakika ya mwisho, watu wa venue, watu wa chakula, si watu wa nini. Hizo ni activities vidogo. Ile kuona watu wamekaa hapo it's just the final activity. Na kuna activities vidogo huko ambao ukishinda kuvimonitor hivi una affect it. Get my point? Do they describe who provided what and where? Hii yote kwa sababu ya tracking. Do they include cost measures to determine the project economy and efficiency? Kila eneo lake lazima liwe subjected. Kila activity kuna unaita activity based costing. Kila activity lazima iwe na cost ambayo iko associated. Ili tuweze kujua unakuta final product ni milioni 200. Lakini ukiviassess vya activity unaweza kujua ni activity gani ambayo ilikuwa na gharama kubwa zaidi. Na kwa nini imekuwa na gharama kubwa? Kwa ukajifunza kwa ajili ya kuimprove. Kwa we don't talk about activity cost ile general ya mwishoni. Tuna activity inatengenezwa na vya activity vidogo. Na tunahakikisha kwamba we manage hivi vidogo wakati wote tuna manage kitu kikubwa. Sijui kama tunaelewana. Is it possible to disaggregate your indicators? Can you try to find small things? Sababu tukasema activity imefail. Lakini kumbe ni hivi vidogo ukividisintegrate tunagundua kwamba ni activity vidogo ikiafika ndio kinasababisha hii hali. Is it possible? Sio tu tunasema project imeshindwa. Lakini utajifunzaje? Utajifunza baada ya kujua kipi kimeassociate kwenye hii fail.
Otherwise, you will keep on repeating the same what? Mistakes. If you don't know what makes this. Hello? Do you have a system that allow you to track? I get my point. Na ndio maana hata kama mtu amejenga au hawayusho kama alivyojenga yuko sahihi. Trace back. Ndio lazima unaweza kubomoa, ukachukua sample, ukaipeleka wapi? Safari moja ni kitu kizuri. Safari moja tulikuwa tunataka tuuze korosho nje ya nchi. Tunataka tuuze korosho kwenye red market. Wakachukua tu zile korosho kwenda kuzitesti. Nikila korosho hii tu kutoka niliyoikuta kwa chifu wangu hapa. Utasema korosho za Tanzania nzuri sana. Lakini kumbe sijaangalia ya John. Kumbe huyu shamba yake ilikuwa ni eka 2 tu. Na John alikuwa na eka 7 na mwingine eka 8. Afu wote wamevuna ndio mzigo huo. Kwa baadaye kutaka ukienda kule ukala korosho, imeenda korosho Marekani. Wenyewe tunataka ni consistency ya test. Ukila korosho unajua test yake ni hii. Hata ikiwa tofauti, then you should have reason why. Sasa ilipopelekwa samples ikaja kwenye kipindi cha kutrace sasa. Sasa hii ni ipi? Hii ni ya Mtwara hii. Okay, ya Mtwara sawa. Sasa mbona hii na hii tofauti? I get my point. Lakini ukweli halisi ni kwamba mimi nimepuliza dawa, wewe hujapuliza dawa. Huyu amepuliza dawa nyingi, huyu kapuliza dawa kidogo. Huyu kafanya hii alipalilia shamba lake, huyu akupalilie. Si kunajikuta the same korosho, lakini at the end of the day quality ni tofauti. Kwa kwenye soko la dunia inapata shida sana kuzika, sababu you cannot trace. In fact, baada ya muda fulani kuna watu wakaja chumba tulikuwa na discuss nao. Muda mrefu sana, mwaka 2016. Kipindi cha mzee. Kwa sababu wakasema is it possible kulobi? Kwa sababu korosho ya huku ni nzuri kweli. Lakini issue kubwa ni management. Kwa nini korosho yote ya Mtwara iwe under one management? Mashamba ni ya kwao. Lakini anaye manage ile mashamba yote awe mtu mmoja. Iwe taasisi fulani. Sababu hii itakupa kwanza assurance ya mti kuzaa. Lakini pia itakupa assurance ya quality, ya test, ya vitu hivi vingi. Lakini wakati wa kuvuna inajulikana shamba hili limevuna kiasi. Tunaweza wao wenyewe wenye hilo shamba wanaweza kuvuna kwenye eneo lao. Alafu ndio ikawa, lakini management ya shamba ikawa under a certain organization. Nikaandika mpaka kitu fulani, mpaka leo ninacho kuongea na watu wa ushirika na nini na nini. Baadaye nilije kuja kukuta mpaka tumbo likaniuma. Lakini kwa ni bonge la fursa. Bonge la fursa kwa sababu korosho hapa ni very cheap. Na kipindi hicho tulikuwa tunauza ambao ni haijabanguliwa. Kwenye soko la dunia ilikuwa ni dola kilo moja ilikuwa ni dola 15. Wakati sisi kilo moja ni 6,000. Ilikuwa kipindi hicho iliyobanguliwa ilikuwa 6,000 sana. Na ambayo haijabanguliwa ndio ilikuwa 2,000, sio 1,000 na kitu, sio 1,000 na ngapi. You can imagine huyo anaenda kuuza hiyo margin anaenda kuipata. Lakini mapungufu yetu ya management ndio yanafanya sasa bei ianze kushuka kwa sababu ya mambo mengi. Ndio maana nasema Tanzania fursa ni nyingi. Kuna huyo mjanja yuko Canada ambaye nilikuwa na discuss naye. Yeye ana manage korosho zinazoingia Canada. Kwa hiyo kama agent na kampuni yao. Wenyewe katika kila kilo
unapata senti dola kwa kazi unaoifanya ya kuprove quality. Senti dola, senti 50 maana yake dola. Lakini unaingiza tani na matani. Dola moja, lakini senti 50 kwa ajili ya operations, senti 50 si kwa ajili ya nini si. Lakini ukiwauliza kwa mwaka wanatengeneza kiasi gani? Wanaimanage tu ile chain. Kuna maana kama kuna kitu ambacho natamani wa Tanzania tukijue ni kwamba tujue where to invest. Kumbuke ni kwenye input na kwenye nini? Activity. If you manage well input and activity, automatic output itakuwa nzuri. Na ikiwa nzuri, the rest. If you mess up on input and the activity, forget about the output and the rest also. The last point, have you checked that you have correct activity indicator? Kuna maana vile activity vidogo na vile vitengenezewe nini? Indicators zao. Kwa hivyo sasa hivi tuna hiyo training ya Jumatatu. Kazi kubwa nilionao sasa hivi ni kuhakikisha kwamba activity vidogo vyote vinaenda vizuri. Anaenda kuprint t-shirt, anaenda kufanya nini? Anaekodi magari, anaeprint sijui nini, anaefanya nini? Kila ka activity kaende sababu ile ya kupanda gari na kwenda kwenye nani tour ni final product. Uwasiliane na wale wa kule, wawepo siku hiyo, waandae venue, wape idadi ya watu, kwa nini na nini. Sasa siku watu wanakwenda pale, wanakuta chakula kipo, kila kitu kipo, ni tisa kiizi. Lakini kumbe sikama. That's very important. Ndio maana natamani vitu sio kama tuvikramishe kwa ajili ya kufaulu mtihani. No. We should think about the way we need to own them. The way we need to own them. Output is what your project produces. Ndio maana kwenye academic vyuo vyetu vinatema watu gani? What kind of graduates are we producing? Because if nothing is going on in their mind, they'll be useless. I don't want my students to be useless. I don't. When combined with measures of input and activity, output indicators can provide measures of economy and efficiency. Kwa sababu tukajua activity hii imetukosti shilingi ngapi. Yaani output hii imetukosti shilingi ngapi. You'll be able to do that kwa kuestablish costs za activities. Na pale unaweza kujua kwamba is it efficient or it's costly. Lakini if it is costly, wapi pametukosti zaidi? If next time you are going to do the same activity, where we need to be careful. Evaluation itakuwa majukwaa. It is usually important to track output indicators at regular intervals over the life course of an initiative. Hasa output inawezekana project moja ikawa na output nyingi ambazo tunatengeneza main output. Inawezekana kama ni nyumba, lakini nyumba inatengenezwa na output ndogo nyingi. Output ya milango, output ya yani madirisha, output ya finishing, output ya paa, output ya umeme, output ya plumbing, output ya output vidogo vingi. Combination of the output ndio vinatengeneza nyumba ambapo ni main output. Sasa ikiwa na kila kitu ya output tunaweza kutuletea results impact. Sio kama unaona ukubwa hicho kitu. Ndio maana mimi hatuna vitu vingi. Lakini get the right concept.
sababu ndicho tukiweza kujiongeza kwenye shughuli zetu za kila siku kwa maofisini na whatever, tutakuwa tunaweza ku make a difference. So baada ya kufocus kwenye only training, mbona ndio focus kwenye activities zinazotengeneza nini hiyo training. Kwa mfano hapa ndio mfano activity leo hii mmekaa darasani. Kuna vya activity, tuna marketing, tumeenda Sabasaba, tumeenda tumeenda wapi? TCU, tumeenda Clouds, tumeenda hivyo wote ni vya activities. Hizo activity tumemfanya Mr. Musa awepo hapo. Hivyo vya activity. Kwa Raisa na watu kuja kusema darasa limejaa. Au darasa lina kitu kina hivi. Lakini it didn't come automatic. Kuna vya activity kamoja kila kitu kimekuwa successful then it. So if you are not careful kwenye hizi activities za nyuma, then hii final product output yake kwa hata sisi kama TIPM in the near future tunataka tuinvest sana kwenye vya activities vya nje ambao ndio tutaleta wanafunzi. You get my point? Lakini pia tuinvest sana kwenye output yetu, sababu hii ndio inaenda kujiuza zaidi huko. Hakuna kitu kibaya kama mtu kuja afa akajifia umepoteza muda wako. Lakini akifika sasa, jamani, mimi nasoma kule, yaani sijaenda yaani hata darasa lisipokuwepo mtu kichwa kinakuuma. Sasa natamani ningekuwepo darasa leo, kwa sababu when you go you gain. Haitaki mtu anasema naenda kwa sababu nataka cheti. Yaani naenda kwa sababu mwalimu ataniuliza. Naenda kwa sababu bila hii siwezi kufanya mtihani. No. You need to be excited so na leo nisikose ni gain kitu fulani. And tomorrow let me go because I have to gain something. This is very interesting. The last point is excellent. While achieving project output offers no guarantee that your project will be successful. Some success ya mradi is not the output. Success ya mradi ni benefits zinazokuwa zinagenerated na hiyo output. Ndio success ya mradi. Success ya mradi is not an output. Ko output does not give you a guarantee kwamba your project will be successful. Though, if you don't achieve output, then the chances for your project to be successful also is what? Ko output is very important. At least deliver output. Lakini we need to know kwamba output itself is not enough to judge if this project is successful or not. The judgment will come because that output or product was not just to be there. It was supposed to bring some benefit to some target group of people. And if those people don't experience any of those benefits, to waste time, to waste resources. Hello. Output indicator checklist. Do you have indicators for all of your output that you expect to contribute to project success? Kila output ndogo ndogo lazima utengenezee nini? Utatengeneza indicators za electricity, electrical, plumbing, nini if. Hizo ndo zatengeneza output indicators za the whole thing. Do you have some measures which describe the quality of output as well as quantity? Quality in terms of quantity, numbers, in terms of quality, manake in terms of
perception. You cannot touch. But in terms of what? Perceptions. Do your output indicator describe the output produced in different project sites and who participated in their production where relevant? Do your output indicator provide information necessary for replication? And lazima kama umefanikiwa lazima tujue umefanikiwaje. How did you get into that? Ili kama ni success, then you will learn to replicate. If it is poor quality, it was wrong, then you don't repeat it again. Huku ingia ni rahisi. Niwatamani hapa kwenye input indicator, output indicator na activity indicator. Niwatamani sababu hapo ndio kwenye asa outcome is what the project achieves. It means outcome, it means results, it means benefits that comes from the output. It describes the return on investment. It means now you are making profit out of it. Or you are generating benefit now to the community. Kulikuwa hakuna maji, sasa maji yapo. Kulikuwa hakuna barabara, sasa barabara ipo. And once barabara ipo, watu wanaweza kwenda sehemu ya kilomita 5 ya masaa 5, sasa naenda kwa dakika 20. Saizi rafiki yangu John akishafika tu Mbezi mwisho ameshaiona Kimara. Ukishafika Kimara mwisho. Wakati zamani ukishaimaliza Kimara ndio vugu imeanzia mpaka Kimara, si ndio? Zamani. Lakini baada ya project kukamilika ilikuwa vice versa. Sasa hizi tunapata shida sana kuitafuta nini? Kimara. Kwa kama tulivyoongea jana na siku zijazo mwisho zilizopita, at this point indicators yako hiyo na reveal mabadiliko. Indicators za outcome should be talking about changes that are what happening, are brought by the output. And they are saying effective outcome indicators lazima combine both quantitative as well as what? Qualitative. Quantitative in terms of numbers, in terms of figures, in terms of, lakini qualitative people should also say it. Kwamba now we spend muda mfupi mno bila hii barabara tulikuwa tunakesha njia. Ndoa zetu zilikuwa kwenye dairema. Siku tumehamia mpira. Kwa sasa hizi tunatafuta sababu tu ya kuchelewa kurudi nyumbani. Sio jo. Baada ya issue ya barabara kutokuwa issue tena. Sasa unasema iko friend hapa nimeamua nipumzike tu hapa. Sasa kuja ni hii friend haifai. But now barabara no more reason. Kwa sababu kuangalia kitu kingine. Kuna mechi saa 6 usiku ndani angalia na wenzangu. So effective outcome indicator typically combine quantitative and qualitative measure, describing the number of people benefiting from the project and the nature of those benefits. So by doing so, we are going to combine it for vitu vingi. Kwa hiyo outcome indicator checklist, do your outcome indicator draw an existing data wherever available? Do they describe the perception, the experience of participant? Do they only include what is to be measured? Are your outcome indicator relevant, measurable, and realistic? Do they include information that's important to key stakeholders? Would a non-specialist be able to interpret the result? So when it comes to outcome, anybody can see it.
kwamba life here has changed. It is no longer the same. Anybody should be able to experience that when it comes to outcome. Either wewe ni msomi au sio msomi. Impact. How your project contribute to high level strategic goals. So it means, na ndio maana tukimess up kwenye output, maana result na yenyewe inakuwa iko negative. Impact itakiwa kwa project tunazozifanya, itakiwa umaskini wao unapungua kwa kasi. Lakini nategemeana output gani uliotengeneza. Si ndio jamani? Kama output ilikuwa long, maana outcome itakuwa long na impact yake itakuwa. Tuna research moja ilifanywa na institution moja inaitwa For You na kutoka Norway, yenyewe inaangalia sana mambo ya accountability na transparency. Ilikuwa mwaka 94. Nilikuja na ripoti bora iliniumiza kichwa. Sababu bado kipindi hicho nilikuwa mdogo. Nilipokuwa naisoma, nilikuwa nimetoka ku graduate tu. Miaka 2000 na kitu hapo. Nilikuwa naipata hiyo ripoti. Na tulikuwa tunaisoma tukiwa nje. Kwa sababu nilikuwa naongelea Africa, then I felt so much bad, including Tanzania. Sababu nilifanya research kuangalia developing countries na developed countries. Donors countries wamepeleka hela kiasi gani kwa ajili ya kusaidia kuondoa umaskini kwenye Afrika. Ikaonekana bilioni ya hela iliyoelekezwa kwenye development. Hasa kwanza kuangalia zimepelekwa hasa nchi gani. Na Tanzania ilikuwa miongoni mwa nchi ambazo zimepokea hizo hela kwa wingi. Umaskini wa miaka ya 2000, yani hapo 1970 na umaskini uliopo miaka ya 90 ukoje? Baada ya kupokea mahela yote hayo ukoje? Na what about those countries ambazo wasipokea msaada au zimepokea msaada kidogo sana? Situation yake iko. Na wakakompea umaskini uliokuwa miaka ya 70 na sasa hivi. Unajua result zikokuja? Nchi zote ambazo zilipokea misaada kwa wingi, umaskini umepanda. Nchi zote ambazo zimepokea misaada kwa wingi, umaskini umeongezeka. Afu nchi zote ambazo zimepokea msaada kidogo au hakuchukua, umaskini umepungua kwa kiasi kikubwa. Wakaandika kwenye ripoti yao, does aid work? Does aid work? Sasa watu wanaanza kuchambua sasa vitu vilivyojificha huko ndani, ndio kugundua vitu vingi sana. Kumbe sio msaada, ni maskini, wanakuletea umaskini zaidi. Sababu wanakuletea 200 wanachukua 1000. Wanakuchukua 200 wanachukua 10,000. Wao unahangaika na 200 wenyewe kwa kubisha wanachukua 10,000. Mbasa umaskini. I get my point. Kwa ni kitu cha muhimu sana kujua na kukifahamu kwamba sio swali zuri kweli. Sawa kabisa. Kwa namba nimalizia hapo tukiondoka tuje kuendelea. So how project contribute to high level strategic goals? Describe progress made toward the high level goals. They are key to statement of purpose describing those objectives that are shared with the other development partners and the international government agencies such as using poverty, increasing access to justice, improving, So when it comes to impact, vitu vingi sana vinavyokuwa ni umaskini, lakini tunaweza kuongoza umaskini, kuondoa umaskini sio tu economic activities, hata social activities, hata injustices zinapoondoka zinaweza contribute umaskini fulani kupungua. Kwa hiyo unaposema umaskini umepungua when you are assessing impact. Ndio maana tulikuwa discuss kiana evaluation, especially when it comes to impact. Sometimes some research inabidi ziingie ndani
Sababu ukasema umaskini umepungua, umecontribute wewe, kumbe sio kweli. Kuna other factors ambazo zimecontribute kwa umaskini kufanya nini, kupungua. Kwa maana kufanya impact evaluation, kuna so many factors need to be what considered before you conclude about your contribution to that. Is it feasible to attribute the impact described in your indicators to your project outcome? Are there opportunities to conduct small-scale natural experiment to test the relationship between outcome and impact? Kwa hivyo ni vitu vyote, ulipata outcome gani? Na hiyo outcome yako na associate na impact. So kama kupata outcome, then impact haipo. So why are you bothering kutafuta impact wakati utafuta labda kama unaitafuta ukute negative? Sindio? Have you considered pooling resources with development? And no matter when it comes to development, don't isolate yourself. Always associate. Some will never be the solution. Solution of development will always be contributed by so many factors. As kama huyo ana strength hiyo na weakness hii, can you combine effort kwa ajili ya minimize weakness za kwangu na weakness za kwako, and then to accelerate development? That's what is needed. Kwa ndo maana when it comes to indicator za impact, unaziona kwamba indicators za impact zinajiassociate na other institutions ili kuweza kujiisolate wewe. Sababu cha kwanza ujiangalie wewe outcome yako na impact, sababu outcome ndio inaleta impact. Alafu baada ya hapo usije ukajiamini kwamba nimefanya mimi basi. Uangalie kama kuna wadau wengine ambao walikuwa wanafanya mambo yao na ambao kwa namna moja au nyingine walichokifanya kika end up to the same conclusion. Ili uweke ni contribution yangu kwenye hii labda ilikuwa ni 0.001. Sababu baadaye unagundua kama kuna wenzako wamefanya kazi kubwa zaidi kuliko wewe. Kwa tukirudi, nataka tudiscuss kidogo mambo ya indicators hapo tutaendelea. Sawa.
Chimano. Chimano.
Hapo sasa hela bila napenda na hata na kaibu.
Yaani itabaki. Hiyo ni kitu cha kwako. Na ututumie zitabaki. Sasa za nini zote hizo? Okay. Indicators. So tell me, if somebody today is asking you, why indicators? Why we need indicators? What are you going to say? Because they may say, una complicate kazi bwana, unaongeza mambo mengine ambayo ni unnecessary. But for you, it is a critical exercise, and you must convince them kwamba this exercise worth doing it. So if somebody is asking you, why indicators? What are you going to say? John? Indicators are things, just a means of verification, evidence. They provide evidence. Excellent. It gives us assurance if we are on the right track. So give them an example. Tunaenda Mbeya au tunaenda Mwanza, afu barabarani hakuna viashiria vyovyote kwamba sasa uko hapa, kwa sababu lazima uestablish indicators kwamba napoenda Mwanza nitapitia Dodoma, nitapitia Chalinze, nitaingia Morogoro, nitapitia Dodoma, nitaingia Singida, nitaingia Tabora, nitaingia Singida, Shinyanga, afu ndamalizia hapo Mwanza. Kwa hiyo tayari ni indicators. Kwa utakapofika Chalinze unagundua niko on the right track. Utakapofika Dodoma, Morogoro, you are on the right track. Utakapofika Dodoma, you are on the right track. Utakapofika Singida, you are on the right. Hizo zote ni ishara. Kilometers, they are all indicators. If you are lacking indicators, you cannot predict. I get my point. Wakati fulani unashangaa umetumia muda mrefu sehemu ndogo. Mimi nimekimbia kilomita 80, kumbe it's just 40 kilometers. Why? Nakumbuka kwa sababu ya mafoleni, sababu ya manini. Sikonda chelewa kufika. I get my point. Kwa hiyo indicators in between, they may give you assurance of prediction, also assurance about the future of future. What else? Why indicators? I mean, why indicators? If somebody is asking, yes, wewe mtu wa monitoring, unaanza kutulazimisha kuanza kudevelop indicators ambayo tulikuwa tudevelop zamani. Wewe unatuongezea kazi. Kwa nini unataka indicator? What are you going to say? Give me scope of jobs. Perfect. It
It gives you the scope. Scope, it means what you should do and what you should not do. What you should accept and what you should not what? Accept. Indicators kwamba hii nondo sio sahihi. Itakuja pale utakapokuwa umeweka indicator yako kwamba nondo zitakazokuja ni milimita 12 na sio milimita 18. Milimita 18 sio milimita 12. An indicator itatusaidia kujua. Kwa kama hata hujajenga utazikataa. Hakuna indicator, utakapoona nondo utafikiri kila nondo inafaa. Utakapoona kokoto utafikiri kila kokoto inafaa nini? To give you an area of concentration so that you get things right. Thank you. What else? Why indicators? You may say so many things. Yes. Exactly. It's a way of prediction. Gari inaenda mbele, mtu anakuonyesha hivi. Kwa hiyo kama labda upunguze speed usimu overtake sababu unaonekana nataka kukata kona. So it gives you an alert kwamba nisi overtake kwa sababu kwa ishara hii maana yake aidha nakata kona au ananiambia nisi overtake kwa sababu kuna gari liko mbele. It gives you what? An alert. Otherwise you may continue thinking everything is okay, kumbe are not what? Okay. Indicators gives us warning, an alert. Excellent. And ndivyo vitu vizuri yani. Kingine? What else? Why indicators? Kama mtu tunasoma tukafikiri labda wale vitu vingi tumeshavisoma lakini tulifundishwa na tulikuwa tunafundishwa kwa ajili ya kufaulia mtihani. Nilienda safari moja kwenye nchi fulani akanifunza kitu kikubwa sana. Hesabu ni kitu muhimu sana. Everything is numbers. If you don't know how numbers works, you cannot do anything. Unataka kuchimba madini chini, it's all about numbers. Unataka kuchimba extract gas kwenye bahari, it's all about numbers. Unataka kufanya chochote kile, it's all about numbers. Sasa changamoto yetu ni walimu ambao wanajua kusolve hesabu lakini hawajawahi husisha hesabu na matokeo. Hesabu na uchunguzi. Because they give us ways of claiming na kupata majibu kwa ajili ya kufaulu mtihani lakini sio kwa ajili ya kusolve problems. I get my point. Kwa wakatengeneza kitabu fulani ambacho nilikinunua sikioni saa hizi msindani kaniambia. How to make sense out of numbers. Unaandika hicho. How to make sense out of what? Numbers. Ukikisoma kile kitabu hata watoto wako watakuwa na hamu ya kusoma hesabu. Hujajenga nyumba bila hesabu. Hujachimba choo bila hesabu. You cannot do anything without what? Kwa hiyo indicators haitakiwi tusome hii ndio na uwezo kuelezea siku ya mtihani. Hii niweze kuapply kwenye real life. Kuna makosa ambayo tunayo ambayo kumbe tungeyagundua mapema zaidi. Haiwezekani mradi ukachelewa mwishoni. Haiwezekani. Most of miradi inachelewa siku ya kwanza kabisa project inaanza. Ile siku ya kwanza kabisa shughuli zote zifanyike hazikufanyika. Zimeanza wiki ya 3. Tayari imeshachelewa. But you assume kwamba things are okay. Why they are not okay? Sababu nini? Hakuna indicator. Indicator ingeweza kuonyesha siku ya kwanza kabisa kazi haijafanyika, tayari indicator delay imeshaanza. Lakini most of the time we see indicators where ishoni. Wakati kila kitu kimeshaharibika. Sikana. Ndio maana natamani hiki kitu tunachokisoma, let us go and apply. Ni fly chief alikuwa ajaje nafikiri chief alikuwa toa report ya CAG inasema habari ya CAG juzi. Nina tulikuwa tunaongelea evaluation, monitoring and evaluation, moja akasema CAG report. CAG report at the end of the day is more of evaluation. Au inakuja baada ya. So at that moment you cannot do anything.
Lakini ili tuweze kusaidia CAG asilete matokeo mabaya, ni lazima uinvest kwenye monitoring na uinvest kwenye tools zake. Moja wapo ni kudevelop what? Indicators. Okay, I think that's online. Okay, excellent. Okay, wanasemaje mmoja wapo? Wanasema why indicator is facilitate effective evaluation. Excellent. Mbili nasema it inform decision making. Exactly. It facilitates decision what? Making. Perfect. Thank you so much, guys. Thank you so much. You are live there. At least ukipata comment kutoka kwao ina make sense. In fact, kuna mfumo mzuri sana tunautengeneza wa online ambao itakuwa unachokiongea kinaonekana. And then we can discuss about the issues. Thank you so much, guys. Thank you so much. Yes. On performance. Sahi kabisa. Performance. Exactly. Core indicators, you can see the way they are useful. And if they are missing, you can see the gap. You can see the gap. Core, natamani when we go back to our offices, let us try to think about these small things. Not big things. This is small thing. That's where we'll be able to make a difference. Tuko pamoja? Thank you so much. In fact, online people, keep it up. And M&D in the context of result-based management. Asa mkishasikia result-based management, watu msumize kichwa kama ni kitu cha ajabu sana. It's exactly result chain. It means for them, when it comes to result-based management means they are not focusing on output. They are focusing on what? Results. So, if you are producing output, for them, they are not interested. Yes, produce the output, but we want that output which gives us benefit. I get my point? So it means if you are looking for a job in an institution which is publishing itself that we are result-based, it means they need you to help them, to shape their stuff, how results are being realized. And for you now, you will say, guys, if you are interested with this result, so that's the question they're going to ask you in your interview. This is a result-based institution. If we are a result-based institution, where our focus should be? Where our focus should be? What are you going to say? We are hiring you to add value in our approach. And our approach, the way we work on result-based system. So we want you to help us to make sure that things get done. We are getting results. So where should be our focus so that we get things done? What are you going to say? I would say result-based management should start those indicators. Maybe we can start to inputting activities, those indicators. Perfect. Our focus should be on input and activity. Management of our input and management of our activities. If we manage these two things, then automatically this input and activities, they will produce a good output. And a good output automatically will give us results. So if our interest is on results, then it is true, we should know where our energy should be directed, where our resources should be directed. And everything should be directed where? On the input and on what? Managing activities.
Yes, automatic. For us to be sure that these inputs are okay, we should develop what? Indicators for each. But also on the activities, we should also press in what? Indicators. Kwa ajili ya follow. I get my point. Don't even focus on output. Kama output ni matokeo. If we mess up on the input and the activity, then automatic, we will never get results. Tuko pamoja. So, result-based management, kama nilivyosema, is an approach that focuses on achieving results through improved what? Performance. So, it's results which improve performance, not output. Output will never improve performance. Output kama nilivyosema ndo VET. VET will never improve what? Application of what is in the VET ambayo ni human being ana implement, that's where changes are going to happen. So transformation should come in us. If we are not transformed, then forget about the results. With this approach, the project management and the stakeholders need to formulate strategic activities that lead to efficient achievement of envisaged result. In order for result-based to be exercised, the following aspects should be aimed at: clear identification of organization comparative advantage, enhanced accountability and transparency, promoting active stakeholders' participation in planning implementation, enhanced effectiveness and efficiency of program, organizational learning and sharing of lessons learned, making MND an integral component of the program, providing crucial information about the public sector performer, providing. Sasa, whatever they are going to mention here, sababu hizi hata ikiwa kwenye mtihani wangu mimi, sio lazima uandike pointi ambazo nimezisema. Una uwezo wa kujifundisha, una uwezo wa kujiongezea point, ulivyoelewa ukajiongezea. Aina tamani sana hizo, sababu inaonekana mtu amenielewa kweli kweli. Uko ni mtu ambaye atadondosha kila kitu kama nilivyofundisha. Jamaa aliandika pembeni. Au ni ukimwona mtu anaandika vitu vina flow, na unaona hizi flow sio za ni kujiongeza. Those things are right. Nilikuwa naongea siku moja na rafiki zangu fulani, wanafunzi wangu fulani, kama jamaa walikuwa na share na wenyewe clip moja ya Rais George Bush ambaye aliattend mahafali moja akawa kama mgeni rasmi kipindi kwa president. Akasema, thank you so much for inviting me to this very important occasion. And frankly speaking, I have to congratulate those who scored distinctions, A's. Watu wanajijua waliopata A. Hasa wale wenzangu na mimi wa VCC wanaangalia tu jamaa ambao walikuwa nikipanga wa darasani. So, I congratulate those who got distinction and A's because they are going to be administrators, good administrators. But also, I congratulate a lot those gentlemen with C's because they are going to be presidents. What? I get my point. Sababu nini? Yeye mwenyewe alikuwa na VCC kibao. Half the president. Why? Because unajua inategemeana na mwalimu gani. Kuna walimu wale ambao unajua unapopata C, ukimwangalia mtu aliyepata C ni very creative. Ila hakujibu kama mwalimu alivyotaka. Anataka majibu yake kwenye marking scheme. Kwa mwalimu sababu alikuwa anataka yule aliyeandika kile ambacho alikisema ndio akampa marks. Ndio maana akapata A. Na kama mwalimu alikuwa anatafuta mwanafunzi aliyekuwa anajiongeza, ameangalia mazingira akapata points zingine ambazo zaidi ya zile za mwalimu, yule wa C angeweza kuwa A. Unajua my point? Na ndio maana wale watu ambao wamezoea sio kucremisha, kusoma mazingira na kubring in ideas, wakitoka nje wanakuwa watu wanasiasa wenye nguvu sana, wana convincing power, na ndio maana wanakuwa president. Na yule ambaye anataka kucremisha, analazimisha hiki lazima kiwe hivi,
Wakati reality ikiwa hivyo, akitoka nje huko hamna naye mwelewa. Sisemi kwamba wanafunzi wangu mpate C, no. Kija. Lakini usikrimishi. So mimi nitaangalia hata zile ambazo ziko nje ya nini? Ya marking scheme. Sawa. Sawa jamani. Kwa maana hiyo, mwalimu, Yes, please. results based itakuwa na maana sio tu kwa kuangalia inputs na activities, kwa sababu inputs na activities, the way I see ni vitu vinakuja baadaye. Cha kwanza lazima ujue tunataka results, tunataka outcome. Kwa hiyo tunapaswa kuleta kwenye mind hiyo na in outcome yako kwenye then uje sasa na proper plan. Ukija na proper plan, utakuja sasa kwenye proper plan, hapo utaangalia kama scope na nini. Then kitu gani sasa kinakupa hizi outcome ambayo itakupa output itakayokupa outcome nzuri. Kwa hiyo unapotaka kupata outcome nzuri kwa maoni yangu, lazima kwanza ufikirie kwa yale kwa upana wake. Na hapa utakuja kuwa na right inputs na activities ambazo zitakupa output nzuri na outcome nzuri. Sahi kabisa. Kwa maana kwamba kule kama unataka kubring changes, ni lazima usifikirie tu kwamba hili jengo, yaani just kwa na jengo. Unapaswa kujiuliza cha kwanza, hili jengo nataka liwe kwa ajili ya nini? Nataka nini? Yaani hili jengo nataka jengo, hili jengo nataka kwa ajili ya nini? Then hapa tutakuja sasa na inputs na activities ambazo zitakupa jambo, lakini lengo lako sio jengo. Zile benefits zinazokuwa ndani. Excellent. Kwa kumbe you can have good inputs, good activities. Lakini kama hukua umefikiria beyond output ya jengo, maana yake bado outcome inaweza ikawa Sahi kabisa. Tunapata sasa ma white elephants. Sahi kabisa. Sahi Kwamba kabisa. project imeisha, yes we have output, lakini actually ni iko Sahi kabisa. benefits zozote kwa jamii. Sahi kabisa. I agree. Na fin to discuss. That's very important sababu we said we start from the end. Nakumbuka? We said we start from where? From the end. You must appreciate first what you want. Then that's where you'll be able to get the requirement right. If you don't know what you want, you get wrong input. You get wrong activity. You get even wrong. Normally, the issues end up in the matching are complex. They started with what? Input. Au they started with the output. Jengo liweje? Kama ndio hivi. Sababu kama wangeanza kuwaona wa matching jinsi ambavyo wanavyofanya kazi, wanavyo operate, wanavyofanya shughuli zao na kubenefit, afu wanavyotaka kuwaona wanavyofanikiwa, ile mindset ndio ikatumika kuanza kujua sasa kama tunataka tuwaone wa machinga wakicreate employment, wakifanya hivyo, wakiwa wakubwa hivi, tunataka tufanye nini? Tupate matokeo gani? Alafu produce output gani? Hayo kitu mmoja. Kwa unapotaka kuja kuelewa input, you start from impact, results, output, activities, and then input. I get my point. That's very important.
It is only when you appreciate the future that's where you'll be careful today. If you don't appreciate the future, you'll never be careful today. Siku niko form 6, mwalimu mmoja alikuja kutufundisha. Alikuja kutufundisha wakati tunaondoka. Aliongea mfano mmoja ambao sitakuja kusahau. Akatoa mfano kwa rafiki yangu mmoja. Akasema you are very bright. Unataka kuwa nani? Yeye jamaa akasema I want to be a CEO of one of the biggest company in the country. Akasema you can. But be careful today. Be very careful today. Because most of the time the future is distracted by our events we are involved in. Hasa bahati mbaya sana yule rafiki yangu alikuwa hajatulia. Na in fact mwalimu kama vile alikuwa amemwotea. Kwamba tabia muhimu sana. Attitude muhimu sana. So you are talking about the future, and the future, it needs you to be healthy. It needs you to be akatoa ile ilikuwa anatizama. Lakini hii future na hii health na nini vinategemeana na today. So when tayari umesha determine future yako, then angalia maamuzi yako ya leo unayofanya. Ndio input za leo unazozitengeneza. Ulizonazo leo kwa ajili ya kutengeneza ile future ziko. Ndio bahati mbaya jamaa alipata first class in fact. Division 1. Chaiko miaka yetu. Na akapata distinction University of Dar es Salaam. Akachukuliwa na one of the good in Uganda. Alifanya kazi miaka 3. Na akawa anakwenda kwa kasi kwenye ile taasisi. Baada ya miaka 3 akaanza kuoa. Kumbe ilikuwa ngoma. Haikumchukua muda. Jamaa hicho. Ndio kipindi ambacho unaona kabisa yani the next step ni kuwa CEO. The next step ni kuwa kama ni very young but very bright. Mwili unakataa. And at that moment you cannot do anything. Sababu zile input ni wrong. Na zilikuwa wrong. Sasa zinaanza kuproduce nini? Output. Zinaanza kuproduce nini? Outcome. You'll never inherit that future. Kwa ndio maana hata kwenye planning zetu na kwenye miradi yetu, ili tuweze kuplan vizuri miradi yetu, lazima tujue tunachokitaka ni nini, ili tuplan vizuri input zinazotakiwa na activities zinazotakiwa, produce output zinazotakiwa, itupe outcome zinazotakiwa. Na ndio maana kwenye result based management ni lazima ujue matokeo tunayoyataka ni yapi. Alafu uajiri watu sahihi, uwape equipment zinazotakiwa, uwape support, tengeneza policies nzuri, tengeneza hiki. Hizo ni input. Matokeo mazuri yanajengwa na vitu vingi. I get my point. So that's why when it comes to result based, wakikuuliza sasa this is the result based institution where we should focus on. Ukishajua matokeo yanayotakiwa kuyapata ni nini, then identify the right what input the institution should have kwa ajili ya kufika. Tuko pamoja. That's very good. Reason to do result-based M&E focuses attention on achieving outcome, and that's very important. Ukishasema tu result-based, you are focusing on outcome. You are focusing on results. And therefore, we should make sure that tuna input sahihi ili kulidi sisi kwenda kwenye matokeo tunayotaka. Provide timely, frequent information to staff, help establish key goals and objectives, permit manager to identify and take action to correct weaknesses, support a development agenda. Kwa kuna marekebisho mengi sasa kama tunataka maendeleo haya, kwa nini tunatumia input hii? Kwa unaweza kurekebisha baadhi ya input kutokana na unavuna matokeo ya watafuta na input hizo. Hata mwenyewe kuna kitu kinanisumbua hata hapa chuoni.
Kama kuna future tunaoiona, tunaona kuna input fulani, ile attitude fulani za watu, kama tunataka pale, hizi attitude lazima ziondoke. Sababu the future inakuwa determined na factors nyingi. Kwa hiyo leo unaweza kufanya maamuzi sahihi hata kwenye recruitment, kwa sababu inabidi aingie kwa sababu ya future tunataka. Kwa gharama yoyote. Huyu lazima aondoke kwa sababu hata kama mzungu ni mzuri, lakini ni mzuri kwa hiki, lakini sio kwa future tunataka. Na ndio maana ilifika kipindi fulani alikuwa ni kwa timu gani sijui Uingereza. Jamaa alikuwa mfungaji bora. Alikuwa chini kwa Chelsea, si kwa nani hiyo. Lakini yule kocha alipoingia hasa kwa matokeo anayoyataka. Japo huyu ni mfungaji bora kwenye club mwaka jana. Lakini mimi kwenye uchezaji wangu wa matokeo anayoyataka. Wakapiga makelele akisema mimi si ndo coach. Ni tukishindwa kupata ubingwa si ndo mnanifire. This guy is not in my plan. Sio unaelewa. I get my point. Kwa hiyo sisi ndio tunatakiwa to own dream. Kama sisi tumepewa majukumu ya kuisaidia taasisi ku move forward, then we must make sure kwa tunaiona zaidi kesho. Afu hiyo kesho ndio tuamie leo tufanye. Kuna vitu ambavyo watu wanaweza kusema bila huyu hii taasisi haiendi. Lakini ukimwangalia huyu na future na wana huyu tu bisimtaki. I need somebody else. Mlipeni chochote anachokitaka aende. Yeye ni daima ni watu. Okay. Ni maamuzi magumu. But somebody who can do that ni mtu ambaye anajitambua, anaelewa how much it takes for good things. Na ni kweli aliondoka yule jamaa. Lakini timu mwaka huo ilichukua. Na kocha alikuwa Mourinho. Tunamfahamu special. Hakuna kitu kizuri kama kujua unachokitaka and then make decisions about it. Tuko pamoja. Kwa result based management popote pale ina support development. Kuna mradi mmoja ulifanyika wa maji kijijini kwangu. Mpaka mwenyewe nilikuwa nashtuka. Chini anakuwa anatengeneza anaweka vibomba viko hivi. Lakini hayo maji wanasema yanatakiwa yalete yasambae kote. Maji gani hayo? Hii mbona bomba kama inapelekwa nyumba ya mtu? Lakini project ilikamilika. Afu na maji yakawa. Kwa maana yake ilikuwa ni output based what? Ilikuwa ni output based project. I get my point. Na ndio maana popote pale ukishaiona outcome kuna watu wangapi hii maswali mengi na then from there utaanza kujudge mabomba gani yanatakiwa. Vitu gani vinatakiwa viwemo katikati ili maji yale yafike. Sio nini kuna maswali mengi sana unajiuliza. Sababu what drives you is not output. It's benefit. If you mess up on input, this benefit will never come. So output based ili mradi bomba limepita. Nikiulizwa ndaulizwa bomba liko wapi hiyo hapo. Sasa yanatoka au hayatoki that's another. I get my point. In fact ni changamoto kubwa hata kwenye serikali kwa sababu kwa sisi tunavyoendelea kwa wanasiasa ni kitu kizuri sana kwa sababu unajua kama mradi ukiangaliwa from benefit point of view wanasiasa wanakuwa na maneno mengi mazuri hapo. Lakini miradi mingi most of the time inakuwa ni output what? Best. Inafika kipindi cha kwanza kuongea kuhusiana na pesa zilizotumika unajikuta kigugumizi. Sababu at the end of the day kweli bomba lilipita. Lakini maji yako wapi? Kweli kitu fulani kilifanyika. Lakini benefits ziko wapi? Kwa maana hata sisi wenyewe tunapoenda kwenye taasisi zetu, if you are working in the government sector, waangalie politicians. Ni watu muhimu sana kwetu. Politicians are so important to us, especially project managers, M&D. If we justify what we are doing
based on their future plans, kwamba wanatamani waendelee kushika madaraka, then result based give them more assurance than output based. Haiwezekani kutengeneza barabara ambayo ndani ya mwaka mmoja miwili imeshaharibika. Kipindi cha uchaguzi mwingine na upande wa Unguja tayari imeshajaa mashine. Lakini mngetengeneza ambayo ina outcome based miaka 10, 15, itafika kipindi cha bado barabara iko vizuri kabisa. Unaongea kwa maneno machache sana watu wanakuelewa. Lakini tunataka tuitumie monitoring and evaluation vizuri. Sometimes monitoring and evaluation itaonyesha gharama kubwa kidogo, lakini unamwambia mheshimiwa kwamba hii ni assurance ya kwako. Tungeanza kutengeneza project hii kwa milioni 100, lakini milioni 100 watakaopata maji ni 100 tu. 1000 hawatapata maji. Unataka kula za watu 100, 1000. Mimi nipe hela hii nikutengenezea watu 1000. Ukija hapo nasema neno moja tu, wote wanakupa kula. Atakaa kule atajifikiria atakupa. Ndio my point. Kwa maana tuitumie hii knowledge kwa ajili ya win decision makers. I get my point. Si kwamba kila mtu anatamani vitu vya poor quality vitokee, lakini anakosa watu wa kumconvince why we should spend more on this. Anything which is of result will cost you more. Will cost you what? No. The same when it comes to monitoring and evaluation in the context of good governance. Good governance talk about transparency, accountability, openness. M&D automatically support that. Tunakumbuka ile participatory. Tunakumbuka it's about matokeo. Indicators, the way you are developed. Haitakiwi siri ya mtu. Everybody we should know good indicators of this project. Kwa unajikuta what M&D is emphasizing is exactly what good governance wants. Ndio maana taasisi yoyote once they decide to embark to invest on M&E, chances for that institution or government to succeed, to prosper in many other areas is high. Lakini institution yoyote ambayo ina focus on output only, chance ya kumake mistakes ni kubwa mno. Ni kubwa mno. Because they'll just give you a score kwamba this is an output. Lakini baada ya muda fulani milango imeshafunguka. Nyufa. Sijui nini. Sababu consideration ilikuwa tu ni output bila benefit. Benefit tunataka generation to generation wasome issue. If you want generation and generation kusoma kwenye shule, investment should be good on all input. Kuanzia foundation, kuanzia hiki, itasoma kigeneration hii na generation nyingine zote zitasomea hapa. Lakini sasa hivi ikiwa ni output based, watakuonyesha shule utaenda kuifungua. Lakini baada ya mwaka mmoja ukingine ndio ilifungua mwaka jana. Huwezi kuamini kwa sababu watu wanaogopa tena kusomea. Kabla miaka 5 haijaisha, tayari ukienda kwenye ile eneo kusema niliwajengea shule, nakwambia shule ipi. I get my point. Lakini if you have people who can convince decision makers kwamba we need to build a school which even after 5 years when you come again to this village for another to ask for their support, they will all say yes to you because what you have done still exists. It is us who can give us such advice because we know the way results comes. Kwa ndio maana nataka wanafunzi wangu muwe na confidence. Nataka muwe mnafanya nini? Na confidence. Kwenye vikao usikae kimya. They may say no today,
But later they will say, but alisema. And when they say alisema, it means you're already promoted. You are not the same person. Usiposema, no one will know your potential. Say it regardless of how they are going to take it. Are we together? Kuna maana natamani wanafunzi wangu wawe na confidence. Hakuna shortcut kwenye matokeo. Try yourself to your children, try yourself on realizing your goals and objectives. You come to know kwamba there is no what? Shortcut. You must get the input right. You must get the activity right to get the output right. And you must understand where you want to be to shape your inputs, to shape your activity. Hello. So I don't have much to say about good governance and the M&E, because what I've already said are exactly what good governance is all about. These are chains that we have already talked about. They help us to understand the root cause of good performance, the root cause of poor performance. When a project management, when you are looking for a person to be assigned a job on a particular activity, there are ways of making sure that you have the right person. Confirm. You are saying, I need somebody who will be able to make this. I'm looking for a person who is supposed to do it, to make this, because this is one of the components in the project. One of the person we want is the person who can make this. Wata-apply wengi. Kwenye project management, kigezo chake kimoja ni kwamba, can you dismantle this? This is the product. Tell me exactly what makes this component. Kunatakiwa aanze kuonyesha hiyo component, afu imetengenezwa na vitu fulani. Na hiki imetengenezwa na hiki na hiki na hiki. Na hiki imetengenezwa na hiki na hiki na hiki. Mpaka napata elementi vidogo vidogo huku chini. Ambapo hiki na hiki na hiki kinatengeneza hiki, hiki na hiki na hiki kinatengeneza hiki, hiki na hiki na hiki kinatengeneza hiki, hiki na hiki kinatengeneza hiki, hiki na hiki ndio vinatengeneza hiki. I get my point. I get my point. In project, that's how we choose a person. You cannot be a leader, a team leader of a thing you don't know. Technical. Na ndio maana kwenye project management sio kwa watu wanaenda kujifunzia kazi. Kwenye project, no one is supposed to go for intention or to learn how to work. It's a serious business. We are working on dream of our country. Naongelea Mwalimu Nyerere hydropower project, of which once is successful, the whole country will benefit. We are talking about Mwendo Kasi, of which once is complete, Dar es Salaam, everybody will be comfortable. When it comes to that, when it comes to dream, it's a serious business. We cannot allow somebody to come and do trial and error. We need somebody who knows what to do in such a project so that he can deliver our dreams as per our expectations. So when we are choosing people to different sections, then one of the assignments is to make sure that they know how a load of this technology can be built. Aanze kuigawa mpaka apate vile vinani vidogo vidogo vya kule chini. Alafu baadaye aseme vinavyoungana mpaka vinatengeneza mabati tunayoitaka. This is the person. Kwa mtoto wa mjomba hapo atakosekana. Mtoto wa nani hapo atakosekana.
And that's where mistakes come. Sasa tukiweka hizi condition hizi, John kweli atapata nafasi hapa? Haiwezekani. They just simplify. Lakini monitoring and evaluation na project management, the way it gets stuff, if you don't know, you don't know, and you cannot work in projects. Tuko pamoja. Kwa ndio maana tukishagundua kama wewe ndio utuelezea jinsi gani barabara inajengwa, tunabidi tumuone kwamba wewe ndio tunaweza kwa site kwa ajili ya kumanage zile activities. Nitakapomkuta Frank Musa hayupo, tunamkuta John. Yaani we don't accept kwa sababu John hatukuminterview kwenye hiki. He was not there in our interview. I get my point. So when you come to monitoring, nikimkuta John, kazi nasimamishwa. So why don't you know John? Otherwise procedures zingepitisha tumu-interview tuone kama na yeye anaweza kutuonyesha kile ambacho, and then we give him job. Lakini kuna miradi, I'm sorry to say it, ya Kichina ambayo watu waliokuwemo kwenye proposal sio wale wanaokuja kwenye implement. When you go to site and you monitor, you will find somebody else and not that person who was in the proposal document or in the tender document. But because you don't monitor, then they continue doing that. And that's why we need monitoring, serious people in the monitoring process. So that when they go to monitor at the site, they have the picture, name, experience, and everything of the person who is supposed to be at the site, and they go with it. Is this this? Is this that? And immediately they report for decision making. Kama nipata. The maana once M&E works, automatically experience changes. But if it does not, automatically also experience changes. But changes can be positive or can be what? Depending. Hello. So result-based M&E assist government to address fiscal pressure and overriding expectations from ordinary citizens. Ordinary citizens now, they demand more from their government. If few resources available are being abused, it means government will be frustrated because they'll be hearing a lot of noises from different angles of this country. But if they find some people who can give more with less through proper monitoring, through proper evaluation, one day I will see John shaking hands with the president. I will see. One day. Sababu amini usiamini. Usifikiri wanasiasa wote ni corrupt. Most of them, they want more. They want to give more. They want to leave legacy. They want to leave a good history. Most of them. But they lack people who can work together in realizing something. So, hata kama kuna rais ambaye anatamani aongoze miaka 5 mingine, miaka 10 nyingine, au if possible akubalike extend muda baada ya miaka 10 iende miaka 20. The best way you can do, not by force, by deliverables. By deliverables. You may find people, unamaliza muda wako, people they don't believe. No, we need you, we need you. You don't need to collapse people. Bring people development. And you'll see the way they will respond to you. Government need result-based M&E.
so that they are able to find more cost-effective ways of operating, so that they can deliver more with what? Less. Hello? M&E is a powerful governance tool. I'm telling you the truth. Very powerful governance tool. It's just the way we use them. Now, no matter, I feel bad if people come for certificate. So we'll never experience change. But if people come for change, then this class will be so productive and will be even more useful tomorrow. I'll be so much proud to see you a successful one somewhere. I don't need money from you, but if you appreciate what you got from TIPL, that will be my appreciation. And I will appreciate so much. I will appreciate so much. Why? Because M&E give evidence to the citizens. Evidence, M&E. Maybe the government is doing very well, but there are very few mechanisms of collecting information about the way the government works. So the citizens may not understand the government be doing, but information, feedback is less. So people continue to complain while the government is doing a lot. I get my point. It might happen. So the good thing, once M&E work, it provides evidence to citizens that reforms we are working on, works. It gives evidence that school improvements are being made, the corruption is being diminished, that more rural poor are receiving health care, and so many things. Reforms efforts often lose momentum if there is no evidence of positive change. You may talk much about positive, but if people don't experience, you start seeing them detaching to you. You start seeing them what? Automatic, without even saying. But if you are doing well, you'll find just automatic people get attachment to you. They just come. They were against you. They just find themselves in love with you. It is true that the ability to demonstrate positive results can increase popularity of somebody and political support. Automatically, people will have confidence with you. Evidence will increase confidence. But there's something here. When governments or institutions don't want to invest on M&E, because M&E, the problem is it reveals both negative and positive. Ndio maana ya transparency, openness. Kwa wakikiona kibaya kinatoka, wakikiona kizuri kinatoka. Sasa if most of the things you are doing are bad, don't invest on M&E because you will collapse. Because M&E will reveal. And that's why people at the end of the day, when they try to see the way M&E work, they weigh out, hii ni nzuri tu darasani. Hata mwenye utakapokuwa kiongozi, saizi na hisi na kupiga kelele. We need this system, we need this. Once you are there, utagundua monitor hii na kuangalia mpaka wewe.
Kwa ule uhuru ambao ulitarajia ukiwa pale utakuwa nao, unagundua na wenyewe unaanza kutamani kwamba hii isingekuwepo leo hii ningepiga gari yangu ningeenda shambani kwangu. Ningetumia mafuta ya taasisi ningefanya 1 2 3 4 5. Leo hii ningefanya hivi na hivi hivi na hivi hivi na hivi ninataka mimi. But now evidence. Naweza nikajikuta kwenye matatizo. Kwa wengi wakifika hapo wanaanza kuona haifai. Wanaanza kufanya kusuppress nguvu ya imani. Ili mambo mengine yanaweza kufanya. Kwa it is good to also know why MND don't work. It is also good to know. Don't just be only on the positive side. You need to understand also kwamba MND once is in place, it can affect even your own interest. Kuna rafiki yangu mmoja akasikia alitamani kuwa born again. Alisikia wimbo mmoja unaimbwa zamani kwa wakati wadogo, unaimba tambarare kwa Yesu tambarare hakuna nini, yani hivi kwa kama maisha yako. Sasa jamaa akaona kwa nini simrudie Bwana, kwa nini si maisha yenyewe mafupi haya. Lakini jamaa zinga wa gari, jamaa bonge ya house, ana maisha yani hivyo ya. Lakini unaona kweli kila kitu kama alivyosema Samuel, si ni nani kwenye Biblia kwamba vyote hivi ni nani vyote hivi ni kujilisha upepo, si ubatizo ni nini. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia alisema, sio kweli kabisa mimi naona kama sio kitu. Ngoja nirudi kwa Bwana. Kweli alirudi kwa Bwana. Sasa alirudi kwa Bwana akaanza kumwambia ukweli. Si ndio? Kwamba ukiwa kwa Bwana usipokee rushwa. Usikiwa kwa Bwana usifanye hiki, usifanye hiki, usifanye hiki, usifanye hiki. Akajaribu. Mwezi wa kwanza. Mwezi wa pili akakataa bahasha. Akataa hiki. Na ndio alikuwa anakaa ni very strategic. Anakataa hiki, anakataa hiki. Anasubiri mshahara. Kumbuka mshahara ni wiki, hata wiki ya wishi kwa matumizi yake. Sasa si unajua mtu yuko hapo. Kwa matumizi yake hata wiki moja mshahara wake uishi. Lakini kama hapo alishasahau kutumia mshahara. Baadaye akakumbuka kwamba hawezi kuwalipia watoto wake hata shule. Akaanza kumwambia mke wake aanze kutumia mkaa badala ya jiko la umeme. Akakundua baadaye kwamba hata kuweka mafuta kwenye gari naanza kukosa. Akarudi na kusema, nimeamini ndio maana nasema ni rahisi ngamia kupita sindano. Kweli kama ndaacha vyote hivi naishije sasa? Jamaa akaungua. Hivi ndio maana Ruto aligeuka nyuma. Akaanza kulifaa kwenye vitu vingi sana. Baadaye jamaa akarudi ageuke. Akaendelea, lakini ukweli halisi wa maisha usharudi. Lakini anaendelea kwenda kuswali au kusali. Lakini uhalisia wa maisha usharudi kule nyuma na akaanza kugain, lakini mwisho wake akaja akakamata. Life yake ikawa mbaya. I don't know, but that's what happened. Like what. Lakini kikubwa ambacho nataka kusema ni kwamba when it comes to results, result goes with sacrifice. Result goes with what? Sacrifice. There are things you must be ready to what? To lose. That's the reality. Because automatic, when it comes to government institutions, you know exactly the way things are. You know. And if you are establishing a system of monitoring and evaluation, means to cut off. How people are going to look at you. You getting my point? Kwa ndo maana mfupa ulio mbele yetu sio kama ni mrahisi.
lakini ukiufanikisha, you'll be in heaven. You can be anybody, lakini it need heart. It need what? Hiyo ndio kwenda lazima nimseme. Unajua ukiongea tu only positive, afu usiongelee uhalisia wenyewe. People may think life is easy. Kuna mtu mwingine akaja sasa, kasa mimi natamani nifungue chuo, natamani iwe hivi na hivi na hivi na hivi. So it's easy to see a company succeeding, but you don't know what is behind it. It is so easy to see kitu kikigrow, kitu kikifanikiwa, but it is so hard for you to know the pain somebody is going through for such success. Are we together? Are we together? Kwa tunavyosoma, ndio maana tunavyosoma tunataka nyie muwe leaders. You should know what to, how to, when you are introducing these changes. Ndio maana kesho kuna slide chache sana. Kesho kuna slide chache sana. Kesho ndio Ijumaa. Yeah, slide chache, maybe saa moja tutakuwa tumeshamaliza. Lakini one of the things ambayo tutakuwa tunadiscuss kesho, how do you resist change? How do you address resistance? How automatically that resistance will be there, but how do you resist it? Tuko pamoja. Ndio tuna swali moja ambalo nataka tuondoke nalo kwa ajili ya discussion. Also it's going to be an assignment. What are the costs and the associated risk in not implementing result-based M&E system in supporting good governance? We know the advantage of what? Good governance. We know the advantage of what? Good governance. But somebody may decide to sacrifice good governance. Sikiza, naijua umuhimu wa good governance, lakini to help nafu maisha yaendelee hivyo. Ameona nini huyu? Ndielewa vizuri hilo swali. What are the costs and the associated risk in not implementing result? Kwa nini watu wana, apart from all the good thing of M&E, why people don't practice that? Wameona nini hao? What are the risks behind? Either kwenye public institution au kwenye private institution. So unasema assignment. Napo naipalizia. Nashukuru sana. Leo umekuwa very live. Kwa naomba tutengeneze group sababu hatuko wengi. Unajua kuna wawili watatu wako online. Lakini they'll join us tomorrow. One of them will join us tomorrow, maybe another one next week. Lakini tutengeneze group la watu wanne. Au watatu. Let's make watatu. Sababu tuko wengi. 1, 2, 1, 2, sindio? 1, 2, 3. Sawa. Kuna wengine watakokuja wataongezea hapo. Wengine watakuwa ni 1, 2, 3. Kwa 1, 2, 3. Kwenye 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kwenye 1, 1. Kwenye watatu ni grupu 1. 2.
peke yako? Umekosea. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kwa mko wawili. Wewe ni 3 na wewe ni 3. Kwa moja alikuwa watatu. Yaani haya, kila mmoja aseme 1, 2, 3. Unasema 1, 2, 3 sisi tunajua ni kitu. Umenamba hii. Okay. Fanya haya, fanya 1, 1, 1, 2. Waliosema 1 wasimame. Hilo grupu lao. Waliosema 2 grupu leo. Waliosema 3 grupu leo. Sasa atakayeongezeka maana ni 2 atawajua. Atakayeongezeka maana ni 3. Sawa. Kwa magrupu haya yataendelea hivyo hivyo. Kuna assignment zingine na zingine na zingine. Kama kuna mabadiliko, sawa. Kwa assignment ya kwanza inaanzia hapa. Assignment ya pili tutakubaliana, lakini haina haraka, sababu baada ya hapo mnaanza somo lingine wiki ijayo. Mtazipata kipindi cha mtakapokuwa mmefunga, mtapewa tarehe ya kusimamia. Sawa. Thank you so much. Any questions so far? Again, thank you so much those who are attending online for being with us, and enjoy your evening.